Mtazamaji wa Aminifu TV, karibu uweze kusikia wasifu wa marehemu Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict wa 16. Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict wa 16 amefariki dunia leo tarehe 31 Disemba mwaka 2022 saa 3:34 asubuhi na kutangazwa kutoka makazi yake kwenye monasteri Mater Ecclesiae jijini Vatikani huko Roma. From his birthplace. This was a gentle man, deeply holy. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mkurugenzi wa idara ya habari, Mheshimiwa Matteo Bruni, ametangaza kwa masikitiko juu ya kifo cha Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict wa 16 na kwamba taarifa zaidi zitazidi kutolewa juu ya taratibu ya maandalizi ya maziko. Marehemu aliitwa Joseph Aloysius Ratzinger kabla ya kuchaguliwa kwake kuwa Baba Mtakatifu mnamo mwaka 2005 na yeye mwenyewe kuchagua jina la Benedict wa 16. Habemus Papam eminentissimum ac reverentissimum Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Marehemu Ratzinger alifanya kazi kama kardinali kiranja msimamizi wa mafundisho ya imani ya kanisa Katoliki. He was mainly a scholar, as you correctly mentioned, mainly a scholar than a real leader, in sense that he was not very comfortable speaking to a large audience or acting as a political leader. So he maintained this scholar profile. He was a thinker, a philosopher. He liked to maintain this activity also during the 8 years of his papacy. Maarufu Dogma, akishirikiana kwa karibu kabisa na Mtakatifu Yohani Paulo wa pili. Debitum humani corporis saperienti officium fidelium more complentes Deum qui omnia vivunt fidelitas efecemunt. Una multiforme fioritura di bene sull'amore e sul mandato di pastore universale. Il Signore richiama un altro dialogo. Marehemu aliitwa Joseph Ratzinger kabla ya kuchaguliwa kwake kuwa Baba Mtakatifu mwaka 2005 na yeye mwenyewe kuchagua jina la Benedict wa 16, na alifanya kazi kwa karibu kabisa na Mtakatifu Yohani Paulo wa pili aliyemrithi baadaye kiti hicho na kuwa Baba Mtakatifu. Mnamo Februari 11 mwaka 2013, katika umri wa miaka 85, Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict aliushangaza ulimwengu alipotangaza kustaafu wadhifa huo. We were there for a normal
consistory meeting. And when we concluded that, we were about to get the blessing. And he said, please sit down. I have something to say, important for the church. So it was for us a surprise, like thunder that gives no notice that it's coming. As he moved on, from what he was saying as the introduction, I began to fear that that's what he would come to. The cardinals, each one looked at the other in silence, in surprise, but it was clear what he said. Conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc mono secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Na kwamba Baba Mtakatifu huyu alijisikia kuwa na udhoofu wa mwili, lakini kwa umri wake huo wa miaka 85 aliona hastahili tena kuendelea kutumika katika kiti cha Baba Mtakatifu. Was involved, not personally of course, but as the head of the Catholic Church. So with the very, very controversial issue of sexual abuse, and also you may remember financial scandals in the Holy See. And so these probably were among the reasons he decided to resign, to step down, because he realized he was not really the best person to take responsibility and to find a solution to both the sexual abuse scandal and also the financial issues that arise during his papacy. Na hii ilishangaza kuwa ni Baba Mtakatifu wa kwanza tangu miaka 600 iliyopita ilipotokea jambo kama hilo kwa Papa kutangaza kustaafu akiwa kitini. Marehemu Ratzinger alijulikana ulimwenguni kote kuwa ni mmoja wa wanateolojia nguli aliyeelewa vema changamoto mbalimbali za Kanisa Katoliki. He was mainly a scholar, as you correctly mentioned, mainly a scholar than a real leader, in sense that he was not very comfortable speaking to a large audience or acting as a political leader. Kufuatia kukua kwa mafundisho potofu na mawazo ya kimagharibi ndani na nje ya kanisa, alipochaguliwa tu kuwa Baba Mtakatifu mwaka huo 2005, walau katika mambo makubwa walau mawili ya kwanza alitangaza kuanza mchakato wa kutangazwa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, lakini Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Alitangaza pia tahadhari juu ya tishio hilo la kuingia kwa mafundisho potofu na watu kutoka kwenye mafundisho msingi ya Kanisa Katoliki. Too divisive and too old at 78, his election came quickly on day 2. He would lead a church profoundly changed by his charismatic predecessor, who traveled to 129 countries, while Ratzinger, a serious theologian, was an administrator and scholar who wrote scores of books. Benedict believed that the totalitarianism he faced as a youth in Hitler's Germany is best answered by a Catholic theology grounded in certainty, not an adjustable guide. What is true is true.
no matter if only one person in the world believes it, the truth is the truth. And so much of his writing were really about that. We can change messaging to a certain degree, but you can't change the truth. That philosophy is credited with helping the church grow in developing nations in Africa and Asia, but not in the U.S. and Europe, where many Catholics want a more modern church, and where revelations of priests molesting children and the cover-up dealt a serious blow to church attendance and finances and brought... Marehemu Joseph Aloysius Ratzinger alizaliwa huko Bavaria kijijini kuitwako Marktil tarehe 16 ya mwezi wa 4 mwaka 1927 na akakulia Ujerumani kwenye himaya ya Kikristo yenye mapenzi makubwa kwa mama yetu Bikira Maria. Hivyo alikuwa na mapenzi makubwa kwa mama Bikira Maria, kusali rozari, lakini kuheshima kwa mama yetu Bikira Maria. Marehemu alikuwa mtoto wa 3 kwenye familia ya mzee Josefu na Maria Ratzinger. Maisha yake ya ujana kwa namna moja au nyingine yalizingwa sana na msimamo wa chama cha Nazi, utawala ulioitwa sinister, waliopinga mambo mengi juu ya mafundisho ya kanisa, lakini pia juu ya elimu ya Mungu, elimu ya uzima wa milele, na mengi ambayo yanasadikika kwamba ni ya kimungu kutokana na amri ya kimungu. Mwishoni mwa vita kuu ya pili mwaka 1945, Ratzinger na kaka yake George waliamua kujiunga na seminari ili yaendelee na masomo ya upadri, na wote wawili kwa pamoja walipewa daraja ya upadri mnamo Juni 29 mwaka 1951, na walijiunga na seminari huko Freising na baadaye Munich mpaka alipokuja kupewa daraja hiyo ya upadri. Alimalizia masomo yake ya udaktari wa teolojia na kuwa mhadhiri na makamu wa rais wa chuo kikuu cha Regensburg huko Bavaria. Ratzinger alipewa heshima kubwa kama nguli na mbobevu wa mafundisho ya kanisa, mwanateolojia, na hasa pale kardinali na askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Cologne huko Ujerumani, Kardinali Joseph Frings alipotambua mchango wa Ratzinger kwenye mtaguso wa pili wa Vatikano mwaka 1963. While Ratzinger, a serious theologian, was an administrator and scholar who wrote scores of books. Benedict believed that the totalitarianism he faced as a youth in Hitler's Germany is best answered by a Catholic theology grounded in certainty. Hapo Ratzinger alizidi kujulikana na yeye mwenyewe kujitanabaisha kama ni mwana teolojia mbobevu na nguli. Mnamo mwaka 1977, Baba Mtakatifu Papa Paulo wa 6 alimtangaza kuwa askofu mkuu wa Munich na Freising, na baadaye mwaka huo huo Ratzinger, Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict wa 16 alipatiwa kofia nyekundu ya ukardinali. Miaka 4 baadaye, mnamo mwaka 1981, Baba Mtakatifu kwa sasa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alimteua Ratzinger kuwa kardinali kiranja na msimamizi wa mafundisho ya imani ya Kanisa Katoliki, idara ya Vatikano. Na Debitum humani corporis saperientia officium fidelium more complentes Deum qui omnia vivunt fidelitatis alijikita katika kusimamia mafundisho msingi
na kuhamasisha juu ya mafundisho hayo maarufu kama dogma ya Kanisa Katoliki. Alishikilia nafasi hiyo hadi Baba Mtakatifu Yohane wa Pili alipofariki mwaka 2005. Dato di pastore universale, il Signore richiama un altro dialogo. Baada ya kustaafu kwake Baba Mtakatifu mwaka 2013, Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict wa 16 aliishi kwenye nyumba ndogo ya kitawa kwenye monasteri Mater Ecclesiae iliyojengwa mwaka 1994 ndani ya jiji la Vatican, na akichagua kuishi maisha ya kitawa, maisha ya sala na malipizi ya dhambi hadi leo mauti ilipomfika leo tarehe 31 Disemba mwaka huu 2022 saa 3:34 asubuhi akiwa na umri wa miaka 95. Above all, I express my deep sorrow to the innocent victims of these unspeakable crimes. Those close to him say that revealed his kind nature, describing Benedict as a simple man who, before becoming Pope, walked to work at the Vatican, whose election as the most public religious leader in the world challenged his natural shyness, an intellectual and accomplished pianist with a love for Mozart, who lived not far from his birthplace. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie marehemu Baba Mtakatifu mstaafu Papa Benedict wa 16, apumzike kwa amani. Amina.